This one? No, there's another one. Statements by both, and then we'll take a few questions. Secretary General, please. საღამომშვიდობის მოგესალმებით ყველას პრეს-კონფერენციაზე ბატონ გენერალურ მდივანთან და საქართველოს პრეზიდენტთან ბატონ შევარდნაძისთან მე ვთხოვდი ბატონებს რომ ძალიან მოკლედ მიმართონ პრესას და შემდეგ უკვე შეკითხვებს უპასუხო. It's always a great pleasure for me to meet President Shevardnadze, and it's a special pleasure to welcome him here to NATO headquarters today. ჩემთვის ყოველთვის ძალიან სასიამოვნოა შეხვედრა ბატონ პრეზიდენტთან და განსაკუთრებით სასიამოვნოა რომ დღეს იგი ნატოს შტაბ-ბინაში ჩვენი სტუმარია. Georgia is a good friend of NATO, and we always are very conscious of Georgia's territorial integrity and the need to protect it. საქართველოს ნატოს ძალიან კარგი მეგობარი ქვეყანა არის და ჩვენ ყოველთვის ვუჭერდით და ვუჭერთ მხარს მის ტერიტორიალურ მთლიანობას და ამ ტერიტორიული მთლიანობის დაცვის საკითხებს. Through the Partnership for Peace and the Euro-Atlantic Partnership Council, we have a major program of cooperation with Georgia, one of the most crucial countries in the Southern Caucasus region. პარტნიორობა მშვიდობისათვის პროგრამის ფარგლებში, ასევე ევროატლანტიური პარტნიორობის საბჭოს ფარგლებში ჩვენ შემუშავებული გვაქვს და ვახორციელებთ ძალიან მნიშვნელოვანი თანამშრომლობის პროგრამას საქართველოსთან, რომელიც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში ერთ-ერთი საკვანძო და უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფო გახლავთ. And today Georgia and NATO stand shoulder to shoulder in the war against terrorism and the need to eradicate the scourge of global terrorism. დღეს საქართველო და ნატო ერთმანეთს უდგას გვერდში ტერორიზმის წინააღმდეგ ომში და აი ამ საშინელი სენის აღმოფხვრის და დამარცხების საქმეში. NATO is especially involved with helping Georgia reshape and modernize its armed forces. ნატო ეხმარება საქართველოს მისი შეერაღებული ძალების მოდერნიზების რეფორმირების საქმეში. We recognize that this is a major task for many of the countries in the partnership, but it's one where we have a productive and a meaningful relationship and where we've been able to offer very tangible assistance. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის რომ ეს ურთულესი ამოცანა ძალიან ბევრი ქვეყანა დგას ამ რთული ამოცანის წინაშე, მაგრამ მიგვაჩნია რომ ჩვენს პარტნიორთან საქართველოსთან ჩვენ ძალიან ნაყოფიერი თანამშრომლობა ჩამოგვიყალიბდა ამ თვალსაზრისით ძალიან სასარგებლო და კონკრეტული შედეგებიც სახეზეა ამ ტერიტორიაზე. So President Shevardnadze and I today have explored ways in which we can intensify that cooperation between Georgia and NATO. And I know that the NATO Council believes that this is an area that we should be involved in and should be doing more with. პრეზიდენტმა შევარდნაძემ და მე დღეს ვისაუბრეთ იმ კონკრეტული გზების შესახებ, რომელიც საშუალებას მოგცემს ჩვენ კიდევ უფრო გავაღრმავოთ, გავაფართოვოთ ეს თანამშრომლობა საქართველოსა და ნატოს შორის და მე ვიცი, რომ ნატოს საბჭო ყოველმხრივ გვემხრობა და მხარს გვიჭერს იმ საქმეში, რასაც საქართველოსთან თანამშრომლობა ქვია, რადგანაც მიიჩნევს, რომ საქართველო უმნიშვნელოვანესი სახელმწიფოა. Individual members of NATO are giving bilateral assistance to Georgia at this time, but NATO collectively will also be helping with what needs to be done, especially in the fight against terrorism in that region that Georgia plays such a strong part. აქვე აღნიშნავდი, რომ ნატოს ალიანსის წევრი სახელმწიფოები ორმხრივი ურთიერთობის საფუძველზეც უწევენ საქართველოს მნიშვნელოვან დახმარებას, მაგრამ ნატო, როგორც ერთიანი ორგანიზმი, ასევე ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ დაეხმაროს საქართველოს განსაკუთრებით, რაც ტერორიზმთან და ტერორისტებთან ბრძოლას ეხება. Mr. President. მინდა გამოვხატო მადლიერება და კმაყოფილია შეხვედრის გამო, რომელიც ახლა გაიმართა ბატონ რობერტსონთან. Well, I want to express my deep appreciation and satisfaction also with the meeting which I've had with the Secretary General. ეს არის ჩვენი პირველი შეხვედრა
და უნდა გითხრათ, რომ კეთილი შედეგები, დადებითი შედეგები ეს უკვე ასეთი შეხვედრების შემდეგ ტრადიციად იქცა. Well, this is not our first meeting, and I must say also that having very positive, tangible results after these meetings have become traditional already. როგორც თქვენ ბრძანეთ, ჩვენ გვაქვს გარკვეული მიღწევები თანამშრომლობაში, ნატოს ვარგლებში და მით უმეტეს ეს ჩვენი შეხვედრა მნიშვნელოვანია იმ ეტაპთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა იწყება, ეს მხედველობაში მაქვს ძირეული რეფორმირება ქართული არმიის. Mr. Secretary General, you've mentioned that we have achieved many things in our cooperation within the PFP and the APC, and it will be very important that we continue on this successful path of cooperation in the daunting task that we're facing now, and which is the fundamental reform of our armed forces. ამ რეფორმის უმთავრესი მიზანი გახლავთ საბოლოო მიზანი ნატოს სტანდარტებს გაუთანაბრდეთ უნდა. Well, the overriding goal of this reform of our military is to make Georgian army and the standards it has compatible with the NATO standards. და მე მჯერა რომ ეს რეალური ამოცანა იმის გათვალისწინებით, რომ ჩვენი მეგობრები თვით ნატოში, ნატოს წევრი ქვეყნები, განსაკუთრებით ამერიკის შეერთებული შტატები ძალიან სერიოზულად გახმარებიან. And I truly believe that this is an achievable, this is a doable task, especially having the confidence that the individual NATO member countries, as well as NATO collectively, are going to help us and aid us along the way. ამასთან ერთად კიდევ ერთ დებულებას უნდა გავუსვა ხაზი, რომ ჩვენი ურთიერთობა ნატოსთან როგორი იდეალურიც არ უნდა იყოს, ეს არც ერთი სხვა ქვეყნის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. And one more thing that I want to stress here is no matter how ideal the relationship between Georgia and NATO, of course, it's not aimed against any one country. მე მადლობელი ვარ იმ დახმარებისათვის, რომელსაც ჩვენ ნატო გვიწევს. არა მარტო სამხედრო სფეროში, მე მხედველობაში მაქვს რეფორმები მოსალოდნელი, არამედ ჩვენი ურთიერთობა მეცნიერებისა და სხვა სფეროებში. Once again, I express our gratitude for all the assistance that NATO is providing to Georgia in the military area. I mean, the formulation and implementation of our reform, as well as other areas, and science is one particular area that I want to particularly emphasize. Well, I came here today without knocking yet.